Hi, hello, namaste. Let's welcome Mr. REVANTH UKKALAM. If I had to give a designation to myself, I would say history enthusiast అని చెప్తాను నేను. అసలు ఆర్ట్స్ అనేది ఒక ఆప్షన్ గా కూడా ఆలోచించారు. ఓకే, 10th అయిపోయాక ఎంపీసీయా బైపీసీయా? Physics means solving a problem. Chemistry means solving a problem. Maths means solving a problem. కానీ history is also solving a problem. Going down into history, maybe ఆ temples అయినా rulers అయినా kings అయినా మన పూర్వీకులు చాలా డీప్ గా ఆలోచించారు. India is the cheapest. Like any other monument. Okay? ఆ monument లో in the middle you have the 3rd century BC monument. ఇన్ని కథలు తెలుసుకుంటున్నారు కదా, లైక్ ట్రావెలింగ్ చేస్తూ కొత్త కొత్త మనుషుల్ని కలుస్తూ కొత్త కొత్త కథల్ని తెలుసుకుంటూ. సో ఈ జర్నీ అనేది మీ పర్సనాలిటీలో స్పెషల్గా ఏమైనా చేంజెస్ తీసుకొచ్చిందంటారా? సో వన్ థింగ్ ఇది చెప్పింది మెయిన్, ఐ థింక్ టాలరెన్స్. దట్ ఈస్ అంటే ఇంకా అసలు ద మోస్ట్, ఇప్పుడు ఇఫ్ సంబడి ఒక బాగా దేశదిమ్మరి, ఇఫ్ దే డోంట్ బికమ్ టాలరెంట్, వేస్ట్. తిరిగి దేశాటం చేసి వేస్ట్. నువ్వు టాలరెన్స్ ఫస్ట్ రావాలి. అంటే నీ సంస్కృతి నీదే, నీ జీవన విధానం నీదే, కానీ వేరే వాళ్ళకి కూడా నీదెంత సహజమైనదో, ఎంత మామూలు విషయమో వేరే వాళ్ళకి కూడా అంతే. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. దట్ ఈస్ ఐ థింక్ నాకు చాలా, అంటే అది ఇనిషియలీ చాలా, ఇప్పుడు కూడా నాకు ఐ కాంట్ సే ఐఎమ్ కంప్లీట్ టాలరెంట్, బట్ ఐ టాక్ టు మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ, నాకు తెలుసు ఐ మోర్ టాలరెంట్ అదర్ పీపుల్ అని చెప్పేసి. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఓట్ టు హిస్టరీ రీడింగ్ ఆల్సో. అది నేను ముందు చెప్పాను కదా, బికమ్ టాలరెంట్ అని చెప్పి, అది కంటిన్యూ అవుతుంది. ట్రావెలింగ్ డెఫినెట్లీ విల్ డూ దట్. ఎందుకంటే ఐ మీన్ ఇట్స్ సింపుల్ కదా, ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటే మొహాన్ని చూసి మొత్తం ఒకటే చూస్తే దట్స్ దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ మేడ్ యూ. సో హౌ విల్ యూ చేంజ్, రైట్? అదే వెన్ యూ గో టు న్యూ ప్లేసెస్, అసలు మొత్తం అసలు వేరే ప్రపంచం అది, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వారణాసికి వెళ్ళాను నేను. 3 days వారణాసి ఫర్ 3 days. ఐ థింక్ నిజంగా అసలు ఇఫ్ పీపుల్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ గో టు వారణాసి, వచ్చి ఆహా ఎంత ప్రశాంతత అనుకున్నవాడు, అసలు వాడు వెళ్ళింది వారణాసికే కాదు, ఏదైనా బిజీ జంక్షన్, ఏదైనా ఇప్పుడు లెట్స్ సే చార్మినార్ జంక్షన్, ఇఫ్ ఇమాజిన్ 50 times that ఫర్ దట్ ఈస్ వారణాసి. అట్లుంటుంది ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ వాట్ బ్రింగ్స్ యూ టాలరెన్స్. అండ్ బ్యూటీ ఆఫ్ సిటీ లైక్ వారణాసి ఏంటంటే మణికర్ణిక ఘాట్. ఓకే, ఇంద్ర సినిమాలో కూడా సంథింగ్ ఉంది, మణికర్ణిక అని వస్తుంది, లైన్ ఉంటుంది ఆ పాటలో. సో మణికర్ణిక ఘాట్ ఈస్ వేర్ దే బర్న్ ద డెడ్. మనము మన ఇంట్లో వాళ్ళని చాలా మంది దానం చూస్తుంటాం, బట్ ఓన్లీ ఇట్స్ లైక్ చాలా స్పెషల్ మూమెంట్. చాలా ఇప్పుడు మనం రోజు జరగదు కదా మన కళ్ళ ముందు, ఎప్పుడో ఒకసారి జరుగుతుంది. అది జరిగినప్పుడు కూడా ఇంకా అసలు ఇట్స్ లైక్ సచ్ ఫుల్, అంటే మనకు చాలా మూవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, అది చలనం తీసుకొచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ వారణాసిలో అది ఎవరికి చలనం తీసుకురాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ కళ్ళ ముందు జరుగుతుంది, రోజు జరుగుతుంది. అక్కడ ఇక్కడ నాకు పక్కన ఒక బెడ్ ఉంది, ఆ బెడ్ ఉన్నంత దూరంలో ఎవరో ఒక ముసాయిని కాలుస్తుంటారు, ఇక్కడ దగ్గర ఒక కూర్చొని జిలేబీలు వేస్తుంటారు. సో దట్ ఈస్ అంటే నువ్వు ద మొమెంట్ ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నారంటే హౌ మచ్ చేంజ్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ యూ, రైట్? ఎందుకంటే రియలైజ్ దట్ ఓకే, అంటే దట్స్ ఇట్, లైక్ దిస్ ఇస్ లైఫ్ ఇస్. ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎందుకు, ఐ మీన్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ వై పీపుల్ గో టు వారణాసి ఫర్ స్పిరిచువాలిటీ ఇస్ నాట్ అక్కడ ఏమంటాము ప్రశాంతత, నథింగ్, అసలు ఏముండదు, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్. అందువల్ల వస్తుంది, ఎందుకంటే బికాస్ యూ సీ దిస్, ఇది చూడడం వల్ల మొత్తం నేను చూడాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకేం లేదు చూడాల్సింది జీవితంలో, ఇది చాలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే బికాస్ that is true, like if you seen this, that పక్కన ఒకడేమో మేక తాడుతుంటాడు, అక్కడేమో స్వీట్స్ అమ్ముతుంటాడు, ఇంకోటేమో తెలుగు వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఉంటారు బాణాసులు, మొత్తం తెలుగు వాళ్ళు. సో ఎవరో మన తాత అక్కడ పోవాలి, ఇక్కడ పోవాలి, ఆ గుడికి పోవాలి, ఇంకా చాలా రెండే అయినా అంతగా మాట్లాడుకుంటారు. పక్కనే like somebody is crying because their family member died and the person is getting burned right there. So every aspect of life is happening in front of you. So that's just one I mean Varanasi is an extreme example, but generally that's one thing. I think tolerance. And the flip side, like if tolerance had a twin sister, that would be aesthetics, that is aswadana. So I think these two things it definitely has given me. And also generally patience, obviously, ఎందుకంటే చాలా సార్లు ఫుడ్ దొరకదు, ప్లస్ నేనంటే I don't like to put much pressure on my father. I mean నేనేం సంపాదించను, మొత్తం మా నాన్న డబ్బులే, బట్ I don't want too much pressure పెట్టకూడదు, కొద్దిగా పెట్టచ్చు. సో
అందువల్ల ఐ ట్రావెల్ మోస్ట్లీ బై ఎంటైర్లీ త్రూ పబ్లిక్ ట్రావెల్. అసలు క్యాబ్ అనేది వాడడానికి ట్రై చేయాలి. అసలు ఐ వాంట్ యూస్ క్యాబ్స్, ఆటోస్ వాడడానికి ట్రై చేయాలి. ఓన్లీ మాక్సిమం బస్, ట్రైన్ మాత్రం వాడాలనుకుంటాను. సో ఐ హావ్ టు వెయిట్ ఫర్ లాంగర్, ప్లస్ ఎండలో తిరగాల్సి వస్తుంది. సో సో ఆల్ దోస్ పేషెన్స్ ఇవన్నీ బాగా వస్తాయి. ఐ థింక్ ఐ వుడ్ సే దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్. నాకు పర్సనల్ ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో యా, అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, టెంపుల్స్, శిల్పాలు మీరు చెప్పినట్టు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో ఫ్యాసినేటింగ్ నిజంగానే. సో అసలు మీకు ఈ ట్రావెల్ చేయాలని ఇలా హిస్టరీ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఓకే, యాక్చువల్గా చాలా మంది అడుగుతున్నారు. నాకు కూడా ఐ కాంట్ పాయింట్ ఇట్ అవుట్. ఐ థింక్ మోస్ట్లీ ఇమాజినేషన్ వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి మేబీ ఐ వాజ్ యూస్ టు ఇమాజినింగ్ హౌ థింగ్స్ కుడ్ బి. సో అందువల్ల వచ్చిందచ్చు. బట్ దేర్ ఇస్ వన్ బుక్ ఐ రెడ్, అది డెఫినెట్ గా చాలా పుష్ అయితే అది చేసింది. ఇట్స్ కాల్డ్ అ వండర్ దట్ వాజ్ ఇండియా అని చెప్పి. ఆ బుక్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, నేను ఆ తర్వాత ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత ఎన్ని బుక్స్ చదువుతున్నా కానీ ఐ హావ్ రెడ్ అబౌట్ సో మెనీ స్కాలర్స్. కొంతమంది దర్ ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద రిటైర్మెంట్ రైట్ నౌ. వాళ్ళు కూడా దే సే దే ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దట్ బుక్. లైక్ పీపుల్ ఆర్ సో ఐ వాజ్, ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఇప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ 23. I was inspired by that book. There is a woman in the US named Vasudha Narayanan, and I read a podcast వింటుంటే ఆమె చెప్పింది ఆమె కూడా బుక్స్ చదివే she was inspired to get into Indology. హిస్టరీనే కాదు, అది కల్చర్ గురించి, లాంగ్వేజ్ గురించి, ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అన్ని అంశాలను టచ్ చేస్తుంది అనమాట. వండర్ దట్ వాస్ ఇండియా బై ఏఎల్ భాషం. ఆయన యాక్చువల్ గా ఇండియాని అసలు ఎప్పుడు అతను సందర్శించలే కూడా ఆ బుక్ రాసినప్పుడు. తనకి ఓన్లీ లండన్ లో కూర్చొని సంస్కృతం నేర్చుకొని, ప్రాకృతం నేర్చుకొని, పుస్తకాలు చదివి హీ రోట్ దట్ బుక్. మొత్తం వేరే వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్స్ వాడి తన బుక్ రాశాడు. బట్ టు దిస్ డే ఈవెన్ ఇండియన్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ కంట్రీ త్రూ దట్ బుక్. సో ఐ థింక్ అదొక రీజన్ చెప్తాను. తర్వాత మా నాన్న ఏమో, సరే నేను అప్పుడు చిన్నప్పుడు అడిగాను అనమాట, నువ్వు ఏమవుతావు అంటే, ఒకసారి ఆర్కియాలజిస్ట్ అని చెప్పాను. తర్వాత ఇంకా ఫుల్ బాదుకున్నాడు అనమాట, గుండెలు బాదుకొని అందరికి మా కొడుకు ఇలా ఆర్కియాలజిస్ట్ చేస్తారంట అట్లంతా చెప్పాడు. మా నాన్న యాక్చువల్ గా మా ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ ఇంజనీర్. అంటే దాని ముందు అందరూ అంటే బేసిక్ గా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు, దే ఆర్ మోస్ట్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్. సో తను ఫస్ట్ బీటెక్ చేసిన తనే. అండ్ ఆల్సో వేరే వాళ్ళు చేసినా కానీ ఐ థింక్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసినట్టే మా నాన్న డెఫినెట్లీ ఫస్ట్. సో ఐ థింక్ ఇన్ దట్ హీస్ అ పయనీర్. ఐ థింక్ in the exact opposite also తను pioneer అయ్యాడు అనమాట. ఏంటంటే to encourage his children to do something else. That is I would say that is because of the pioneering spirit. దానివల్ల ఏంటిది అసలు అంటే మా నాన్న ఏంటంటే తను జాబ్ అంటే వృత్తిరీత్యా వెళ్తుంటాడు, వేరే వేరే దేశాలకు కూడా వెళ్తుంటాడు. కానీ తనకి ఏమి ట్రావెల్ అంటే ఇది తెలుసుకోవడం అంటే ఇష్టం, కానీ ప్రపంచం గురించి తను ఏమి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఏమేమి చూడొచ్చు అలా ఎప్పుడు చూడాడు. మా అమ్మ అయితే అసలు మొత్తం వేర్ బేసికలీ వీ కెన్ సే డొమెస్టిక్ ఫ్యామిలీ, మొత్తం ఇంట్లోనే ఉంటాం. అసలు వేరే బయటికి అసలు హైదరాబాద్ కూడా బయటకి ఎప్పుడు వెళ్ళి మేము భోజనం కూడా చేయాలన్నమాట. సో ఇట్స్ లైక్ ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటాం మేము. సో అండ్ నేను అట్లే పెరిగాను కూడా. కానీ మేబీ అందువల్లనే నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది బయటకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇలానే ఇంట్లో ఉండడం వల్ల. అండ్ ఆబ్వియస్లీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్న వాటి బుక్స్ లో మొత్తం ఫోటోస్ మాత్రం చూస్తాను కాబట్టి ఐ వాంట్ టు సీ ద రియల్ థింగ్ ఆల్సో. సో తర్వాత నేను అశోక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళా. దట్ ఇస్ నా అండర్ గ్రాడ్ కి అశోక యూనివర్సిటీ అని, ఇట్స్ లైక్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యూ కెన్ సే లిబరల్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ, ఢిల్లీ బయట హర్యానా స్టేట్ లో. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పక్కనే ఢిల్లీ ఉంది. సో అశోక యూనివర్సిటీ నుంచి ఢిల్లీకి 30 కిలోమీటర్స్ ఉండొచ్చు. సో ప్రతి అరగంటకు ఒక షటిల్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళే మనం ఏం మళ్ళీ అదే కట్టాల్సిన అవసరం డబ్బులు, మా ఫీజులోనే మొత్తం పోతుంది. సో నేను ప్రతి వీకెండ్ వెళ్ళిపోయాను ఢిల్లీకి. అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా అసలు ఢిల్లీ ఇస్ లైక్ ఇఫ్ సంబడీ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హిస్టరీ ఆర్ సంథింగ్, ఇట్స్ లైక్ అంతే, ఇంకా అదొక స్వర్గం. సో ఇంకా పండుగనే. సో ప్రతి వారం ఏదో ఒక చోటుకి వెళ్ళిపోయేసి చూసుకొని ఫోటోలు తీసుకోవాలి అట్లా చేసాను. సో దెన్ ఐ గాట్ యూస్ టు ఇట్. సో నౌ తర్వాత ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడే తర్వాత ఒకసారి ఢిల్లీకి వచ్చానంటే అక్కడ గో టు నిజాముద్దీన్ స్టేషన్, అక్కడ నుంచి ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అసలు అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ 3-4 అవర్స్ దొరుకుతుంది ట్రైన్. సో అట్లా అలా చాలా చోట్లకి వెళ్ళాను. ఆ విధంగా ఇండియాలో ఐ వెంట్ టు మెనీ స్టేట్స్. సో ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ గురించి ఎలాగో మళ్ళీ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ని ట్రావెల్ చేశారు కదా. సో బేసికల్లీ మీరు ట్రావెల్ చేయడానికి ప్లాన్ ఎలా వేసుకుంటారు? లైక్ ట్రావెల్ ప్లాన్, ఏ ప్లేస్ విజిట్ చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్తారా? సో ఫస్ట్ ఏమో అయ్యో నేను ఇక్కడ చూసే ప్లేస్ ఆల్రెడీ అక్కడ చుట్టుపక్కల ఒక 5-6 ఎన్నో తెలిసింటాయి అనమాట. అంటే లేకపోతే ఊరికే ఒక్కొక్క చూడడం కోసం వెళ్ళాను.
సో వన్స్ కొంచెం ఒక తెలిసిన తర్వాత ఓకే ఈ ఏరియా దిస్ లొకాలిటీ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అన్న కొంచెం ఐడియా వచ్చిన తర్వాత దెన్ నేను చూసేది ఓకే అక్కడ దగ్గరలో పెద్ద సిటీ ఏముంది. సో దట్ విల్ బి మై హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ దట్ ట్రావెల్. అది నేను ఐ మేక్ ఇట్ యాస్ మై బేస్. తర్వాత ఇంకా నాకు తెలియని ప్లేస్ ఏవో ఉండొచ్చు. సో నేను గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేసి మొత్తం ఓకే జూమ్ ఇన్ చేసి జూమ్ అవుట్ చేసి ఓకే అది ఇట్లా నొక్కుతుంటాను అనమాట. ఊరికే నొక్కుతాను. ఐ జస్ట్ ఓపెన్ ర్యాండమ్ పేరు ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ లెట్స్ సే ఇఫ్ సమ్ టౌన్ హ్యాస్ మోర్ ఫోటోస్ ఓకే ఇక్కడ ఏదో ఉందని చెప్పేసి ఓపెన్ మళ్ళీ చూస్తాను ఏమేమి ఉన్నాయండి. ఆర్ ఐ జస్ట్ ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఇలాంటివి చేస్తుంటాను అనమాట. లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో చూడటం సంథింగ్. సో అట్లా ఐ ట్రై టు ఆర్ ఐ ఆస్క్ సంబడి మీకేమైనా తెలుసా ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పి. దెన్ ఐ మేక్ అ లిస్ట్. దెన్ ఆబ్వియస్లీ స్టే ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ ఫిగర్ అవుట్ ఇక్కడ రఫ్ గా ఎంత అవుతుంది ఈ ఊర్లో అని చెప్పి. కొన్ని ఊళ్ళో తక్కువ అవుతుంది, కొన్ని ఊళ్ళో ఎక్కువ అవుతుంది. అండ్ ఐ ఓన్లీ go to hostels or dormitories. I prefer. I don't try to go to hotels. ఇప్పుడు కొంచెం హాస్టల్స్ ఆల్సో ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అందుకే నేను ఒంటరిగా ట్రావెల్ చేస్తాను మోస్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇట్స్ మళ్ళీ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అదర్ పర్సన్ ఆల్సో స్టే విత్ యూ ఇన్ హాస్టల్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ దే మైట్ నాట్ లైక్ ఇట్. సో అంతే. సో దెన్ ఐ ఫిగర్ అవుట్ రైట్ లైక్ ఏ రోజు ఏమేమి చూడాలి చూస్తాను. ఒకవేళ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అర్థమవుతుంది యాక్చువల్లీ అక్కడ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడ చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు లెట్స్ ఐ ఎక్స్ప్లోర్డ్ నాట్ మచ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. మోస్ట్లీ కర్ణాటక ఇస్ మై ఫేవరెట్ స్టేట్. దట్ ఇట్ ఇస్ రియలీ గుడ్. చూడాల్సిన ప్లేస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ కర్ణాటక సౌత్ కర్ణాటక ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత మిగతా దేశం ఇంకా బీభత్సమైన నరకం అనమాట. అంటే బికాస్ ఇట్స్ సో బ్యాడ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ట్రైన్స్ అయినా ఒక రకం ఉంటాయి కానీ ఇంకా బస్సులు అయితే అసలు it's really shameless, these places are. So but కొంచెం ఐడియా వస్తుంది అప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది బస్సు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను 10 ప్లేసులు ఒక రోజు పెట్టుకుంటే అక్కడ బస్సు ఐ కాంట్ డూ ఇట్. స్ట్రెచింగ్ ఇట్ టూ మచ్. సో అప్పుడు నేను అప్పుడు కొంచెం మూవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ చేద్దాం అని చెప్పి. ప్లస్ కొన్ని చోట్ల మ్యాప్ లో దగ్గర అనిపించచ్చు కానీ యాక్చువల్లీ వెళ్తే ఏమో రూట్ ఉండకపోవచ్చు దగ్గరలో ఇంకా. సో అవన్నీ దెన్ ఆఫ్టర్ గో దేర్ ఐ గెట్ బెటర్ క్లారిటీ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. ప్లస్ అక్కడ ఐ ఆస్క్ దోస్ పీపుల్ ఆల్సో ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఇంకా లేకపోతే ఎలా వెళ్తే బెస్ట్. వాళ్ళు కూడా అప్పుడు తెలియకపోవచ్చు సరిగ్గా. సో దాని ఆస్క్ దగ్గరలో ఇంకేమైనా ఊరు ఉంటే ఈ ఊరు ఎలా వెళ్ళాలని. సో దాన్ని కెన్ ఫిగర్ అవుట్ సమ్ వాటర్ తీసుకోవట్లేదు చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ ట్రావెల్ బకెట్ లిస్ట్ లో నెక్స్ట్ ఏమేం ప్లేసెస్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు? ఓకే. సో లైక్ మహారాష్ట్రలో కొన్ని ఉన్నాయి చూడాల్సినవి. సో అరౌండ్ పూణే దర్ ఇస్ బట్ థింగ్ ఇస్ ఐ డోంట్ నో కొంచెం అంటే నాకు వర్షం ఎక్కువ పడితే నాకు ఇష్టం ఉండదు. సో ఇట్స్ లైక్ ఐ గెట్ మూడ్ ఆఫ్ వెన్ ఇట్స్ క్లౌడీ. సో దట్స్ ద సిచ్యువేషన్ హియర్ రైట్ నౌ ఫర్ మీ. ప్లస్ నేను పుట్టిందేమో కడప జిల్లాలో. నేను లైక్ మై ఎంటైర్ లైఫ్ వాస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ దెన్ చెప్పాను మదనపల్లి దట్ ఈస్ ఆల్సో రాయలసీమ. దెన్ ఢిల్లీ. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డ్రై అంతే. నా లైఫ్ అంతా ఓన్లీ డెజర్ట్స్ ఎడార్లే. ఇక్కడైతే సమ్ 2 months నుంచి ఇక ఉమ్మేస్తుంది వర్షం. కాబట్టి నాకు ఇట్స్ రియలీ ఇరిటేటింగ్. సో అదే ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ. ఎనీవేస్ సో మహారాష్ట్రలో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ప్లేసెస్. అది కాకుండా దెన్ మాల్వా ఇస్ వన్ బిగ్ చంక్. దట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్, వెస్టర్న్ మధ్యప్రదేశ్. తర్వాత ఈస్టర్న్ మధ్యప్రదేశ్ దట్ ఈస్ బుందేల్ఖండ్, బాగేల్ఖండ్. సో ఖజురాహో, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఖజురాహో బికాస్ ఇఫ్ ఐ కాంట్ క్లెయిమ్ టు హ్యావ్ సీన్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ వితౌట్ సీయింగ్ ఖజురాహో. సో అది ఇంకా చూడలేదు కాబట్టి అది ఉంది. అవునా ఒడిశా అసలు ఏం చూడలేదు. బట్ ఒడిశా ఆల్ ఆఫ్ ఒడిశా ఇస్ దేర్. తర్వాత తమిళనాడు ఇట్స్ బిన్ సో లాంగ్ సిన్స్ ఐ వెంట్. సో చూడాల్సిన చాలా ఉన్నాయి. ప్లస్ ఇంకా చాలా తెలుసుకుంటూ ఉంటాను కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ప్రతి ఊర్లో ఏదో తెలుస్తుంది. అక్కడ ఏదో అది ఉందంట అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ దేర్. తర్వాత ఈస్టర్న్ ఇండియా ఆల్సో ఐ హావ్ నాట్ సీన్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఐ నాట్ బీన్ టు ట్రెక్స్ మచ్. సో ఐ వాంట్ టు డూ దట్ ఆల్సో. హిమాలయన్ స్టఫ్ విచ్ ఎవ్రీబడి డస్ బికాస్ దట్స్ పెద్ద గ్యాప్ ఉంది నా లైఫ్ లో. సో అది చేయాలి. అండ్ ఈస్టర్న్ ఇండియా చెప్పినట్టు అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆల్సో ఐ హావ్ నాట్ సీన్. సో వెస్ట్ బెంగాల్, కల్కటా. నా లైఫ్ ఏంటంటే ఐ మీన్ మై ప్లాన్ ఇస్ ఏదో ఒక ఇంటర్న్షిప్ ఏదో నెపం పెట్టుకొని జస్ట్ 40 రోజులు ఐ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ కల్కటా అండ్ లైక్ ఎంబ్రేస్ ఇట్. సో బికాస్ ఐ హావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో ఇన్ కల్కటా. వాళ్ళందరూ అంటున్నారు నువ్వు అసలు ఎంజాయ్ చేస్తావు కల్కత్తాకి వస్తే, లైక్ యు ఆర్ ద గై లైక్ హూ షుడ్ బి దేర్ అని చెప్పేసి. సో ఐ వాంట్ సో దట్ అలాంటివి ఉన్నాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ఇండియా మళ్ళీ ప్రపంచంతో ఉంది కదా. సో దట్స్ ఆల్సో దేర్. సో ఐ వాంట్ టు సీ I want to see every place. I want to go to. So I went to Amritsar. Amritsar వెళ్ళినప్పుడు Wagah border I saw, and it's
I mean, okay, again, political view. So it was sad for me because, pakkane, like just 20 kilometers away, Lahore undi. That, we two countries hate each other so much that మనం మొత్తం we celebrate మనకు like it's not good, like border అనేది మంచిది కాదు ఎక్కువగా. So that's like, and Lahore is considered ఢిల్లీ ట్విన్ అంటారు అనమాట. అంటే మొత్తం అంతా సేమ్ ఉంటుంది, కల్చర్ అంతా, భాష సేమ్ ఉంటుంది, ఫుడ్ సేమ్ ఉంటుంది. సో మొత్తం కల్చర్, డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది బికాస్ బోత్ ఆర్ ముఘల్ సిటీస్. So and it's like, so obviously I was living in Delhi, I mean I was staying near Delhi, I wanted to see this but I could not. So I forgot Pakistan, I want to see Pakistan properly, Afghanistan, I mean everything, whole world. But yeah, India lo aithe I think most probably Malwa త్వరలో అయిపోతుంది. I will be able to see it because it's kan చాలా దగ్గర Indore. So Indore, if I go, I will see Malwa in like 1 week or something. But పర్సనల్ స్పీకింగ్, నాకు కూడా వర్షాలంటే చాలా చిరాకు. సో త్వరగా తగ్గిపోవాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఈవెన్ వైజాగ్ లో కూడా ఇప్పుడు భారీ నుంచి హైదరాబాద్ కూడా వర్షం పడుతుందని చెప్పేసి విన్నాను నేను. హైదరాబాద్ లో ఎప్పుడు పడుతుందో ఎవరికి తెలియదు అనమాట. అదే ఇక్కడ తెలుసు అయినా కానీ బాధ వేస్తుంది. ప్రతిరోజు పొద్దున ఎండగుంటుంది, సాయంత్రం వర్షం పడుతుంది, రాత్రి వర్షం పడుతుంది, అయినా కానీ బాధ వేస్తుంది. మళ్ళీ అయినా షాక్ అవుతా, వర్షం ఎందుకు పడుతుంది ఇప్పుడు అని చెప్పేసి. ప్రతిరోజు పడుతుంది వర్షం, అయినా కానీ నాకు ఆశ్చర్యపోతాను నేనైతే. బికాస్ ఎందుకంటే ప్లాన్ వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వర్షం వల్ల ఇట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. ప్లాన్ లేదు అయినా కానీ నాకు కూడా అసలు నచ్చదు. చాలా మంది నన్ను ఏలియన్ లా చూస్తారు నాకు వర్షాలు నచ్చవంటే. ఎట్లా వర్షం నచ్చదు, ఎగరాలి. మోస్ట్లీ సినిమాలు ఏదైనా వర్షం పడిందంటే వెంటనే హీరోయిన్ వెళ్ళిపోయి వైట్ చూసి వేసుకొని డాన్స్ వేస్తుంది. నాకు వర్షం నచ్చదు, చిరాకంటే నచ్చకపోవడానికి. So yeah, that's yes, on the same boat here. So actually final గా ఏంటంటే like what is your goal eventually with this? Like ఇది ఇలాగా like where do you want to see yourself after all this? I don't know, అంటే నాకు కూడా తెలియదు. I mean ప్రతి few months మారుతుంటుంది. It's just like I want to know, I want to learn, I want to read, see places. And నాకు కొంచెం తెలిసింది వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం ఇన్ అ వే దట్ దే విల్ ఎంజాయ్. అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి నిజంగా వాళ్ళు ఇఫ్ దే హ్యావ్ అ మీనింగ్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ విత్ అ పర్సన్, దట్ మీన్స్ వాళ్ళకు మాత్రమే అర్థమయ్యే యాంగిల్ ఏదో ఉంటుంది ఆ మనిషితో. సో ఆర్ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ విధంగా వాళ్ళతో అనుబంధం, ఆ రకమైన అనుబంధం ఏర్పడగలుగుతుంది. That is a meaningful relationship. So I try to have a meaningful relationship with all the stuff that I read, all the places that I go. Now I hope that through my communication, other people also will have a meaningful relationship with us. So it's like వాళ్ళు కూడా వెళ్ళాలి, వాళ్ళకు కూడా కొత్త వాళ్ళకి అనిపించాలి, వాళ్ళకు కూడా ఏదో స్ట్రైక్ అవ్వాలి అక్కడ, వాళ్ళకు కూడా ఏదో అక్కడ ఏదో ఆకర్షణ ఉండాలి. Some magnetism should exist between them and the place. So or the thing that is. So there's no big goal as such. This is all one thing, but parallelly I would say one other thing is there. It's not history సంబంధించింది కాదు. నాకు generally, I mean it's in a way it's related because I know what good book reading అనేది నాకు ఎంత మంచిదో నాకు తెలుసు. నాకు తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. So I believe that if every child gets a good book at the right time, every child will become something great, like much more than, I mean that వ్యత్యాసం చాలా పెద్దది, దీర్ఘమైన వ్యత్యాసం. So that is one thing, like I want to start libraries for children. So that is one like thing I have. And actually I started a project also for this in this direction, గ్రంథ అని చెప్పేసి నా ఫ్రెండ్ తో. బట్ తర్వాత నేను బిజీ అయిపోతాను, కూడా బిజీ అయిపోయింది. సో couldn't pull it off. But సో మా ఇంటి దగ్గర ఒక బంజారా లంబాడి పీపుల్స్ స్లమ్ ఉంది. సో వాళ్ళ పిల్లలతో నేను రెగ్యులర్ రోజు మార్నింగ్ వాక్ ఉంటే ఆ పిల్లలతో మాట్లాడేవాడిని. నాకు అనిపించింది నా దగ్గర చాలా పాత పుస్తకాలు నేను చదివే ఐ కాంట్ రీడ్ దెమ్. సో అలా ఐ కలెక్టెడ్ దెమ్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ గివింగ్ ఇట్ అండ్ లైక్ వాచింగ్, ఓవర్సీయింగ్, అంటే ఓకే సూపర్విజన్ అనమాట. అండ్ దే ఆల్ విల్ బి డిఫరెంట్ రీడింగ్ స్పీడ్స్. సో కొంతమందికి ఏమో నువ్వు దగ్గర ఉండి చెప్పించాల్సి వస్తుంది, కొంతమందికి ఊరికే వాళ్ళు అడిగింది నువ్వు చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో వాళ్ళే చదువుతారు. So that system I created and it worked actually. 1 month అయితే like one of my happiest days of my life, because I could, because there are some especially girls, because
ఐ థింక్ మనకి ఏమైందంటే మన సొసైటీలో we have this patriarchy, which is పితృస్వామ్య వ్యవస్థ. So what it has done is that guys are encouraged to be winners. అంటే సినిమాలలో కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి తిప్పరా మీసం దట్ టైప్, యూనో. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ మేడ్ టు ఫాలో, యూనో, దే ఆర్ మేడ్ టు జస్ట్ లిసన్ అండ్ యూనో పేషెన్స్, ఓపిక, భూదేవి లాంటి ఓపిక ఉండాలి, సంథింగ్ దట్ ఆ టైప్ ఎలా ఉంటుంది కదా. సో రైట్, సో దిస్ ఇస్, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ బీన్ వన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే దిస్ హస్ మేడ్ గర్ల్స్ యాక్చువల్లీ బికమ్ థింకర్స్ అండ్ లిసనర్స్. ఓకే, నేను అది గమనించాను. సో I used to be so proud, you know, especially girls, like they, if I అంటే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగానంటే there will be a girl, వాళ్ళ తన ఆ పిల్ల అన్నయ్య ఉంటాడు అన్నమాట పక్కన. He's a guy and he's older, okay, that's more, he's older and he's obviously ఒకటే వాతావరణంలో పెరిగారు, బట్ ద గై విల్ వెంటనే అడిచేస్తారు ఆన్సర్, తప్ప ఆన్సర్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా, బికాస్ వెంటనే అడిగితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎట్లయితుంది, నువ్వు ఆలోచిస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది నీకు. వైల్ హీస్ షౌటింగ్, ఆ అమ్మాయి ఆలోచిస్తుంది ఆన్సర్ ఏంటి, తను కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారు సెకండ్, బికాస్ షీఈస్ ఆస్క్డ్ టు బి పేషెంట్ అండ్ వెయిట్, హీస్ ఆస్క్డ్ టు బి తిపరామిసం ఫిలాసఫీ వల్ల ఏమొచ్చింది, తప్ప ఆన్సర్ వచ్చింది. ఓపిక, భూదేవి లాంటి ఓపిక ఉండడం వల్ల కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ గర్ల్స్ ఆర్ సపోజ్డ్ టు బి థాట్ లైక్ దిస్, బట్ you know exactly what I mean. So in fact, you have to invest more in girls, that's what it means. No, focus on your girl, like educate the girls, no, not guys are useless. So that is one thing. So I realized that I wish నాకు వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు పిల్లలు కూడా, నేను వాట్ కంటిన్యూ ఇట్, బట్ వెన్ ఆ 1 month నేను అసలు నాకేమీ బిఎడ్ లేదు, నేనేమి ఎక్కడ ఎన్జిఓలో పార్టిసిపేట్ ఏం చేయలేదు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ complete novice గా, just as a person who believes in the value of reading, in Vellanu I was able to see this, at least 4 or 5 girls were showing this kind of response, and I can see it. I mean, they will do great things. So I believe that that's one thing I want to do, you know? That's like a lifelong dream project in the person, like build libraries for children. అది ఒక మంచి మోటివ్. ఐ సీరియస్లీ నిజంగా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దట్. అండ్ ఐ థింక్ బుక్స్ తో మీ కనెక్షన్ మీ పేజ్ శ్రీ పుస్తకాలయ నుంచి తెలుస్తుంది. ఆ పేజ్ ఇట్ హాస్ అరౌండ్ 300+ బుక్స్ రివ్యూస్ పోస్టెడ్ అబౌట్. సో అలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పాలి. అండ్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ నాకు, వుడ్ యూ లైక్ టు సజెస్ట్ ఎనీ గుడ్ బుక్స్? నేను అన్ని జానర్స్ చదవను. నావెల్స్ లో ఇప్పుడు మిస్టరీ, యాక్షన్, రొమాన్స్ అంటే యా, ఐ మీన్ రొమాన్స్ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హావ్ రొమాన్స్, సో రొమాన్స్ కొంచెం గ్రే ఏరియా, బట్ లెట్స్ సే మిస్టరీ, ఫిక్షన్, సైఫై ఇట్లాంటివన్నీ చదవను. మేకింగ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ, కొన్ని బిగినర్స్ కోసం, లైక్ ఎవరైతే కొంచెం కొత్తగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో ఎస్, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు అంటే ఇది కొంచెం షార్ట్ ఈజీ బుక్ ఏం కాదు, వండర్ దట్ వాజ్ ఇండియన్ ఇందాక చెప్పినట్టు, వెరీ వెరీ గుడ్, చాలా మంచి బుక్ అది. నువ్వు అంటే డిక్షనరీ పెట్టి అంటే ఐ థింక్ యూ పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ క్వైట్ ఈజీలీ, బట్ కష్టపడుతున్న వాళ్ళు కూడా డిక్షనరీ పెట్టుకొని ఇట్ ఈస్ వర్త్ రీడింగ్, ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన బుక్ అది. ఓకే, అలాంటివి దెర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ హెచ్, అది చాలా క్లాసిక్ అది, బట్ ఇట్స్ స్టిల్ గుడ్. అంటే షార్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి H.G. Wells, హీస్ అ నావెలిస్ట్, సో అతను రాసిన బుక్ అది, దట్స్ వెరీ గుడ్. నావెల్స్ లో యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ వన్ బుక్ కాల్డ్ మై నేమ్ ఇస్ రెడ్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ హిస్టారికల్ నావెల్. అదేంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఒక మర్డర్ జరుగుతుంది, అండ్ murder from perspective of so many things, including red color perspective. Okay. So it's called My Name is Red. So My Name is Red. So the one chapter's name is My Name is Red. It starts. So it's a very good book. Malla inka let us say okay, there is this book called Tamil History. Okay. So it's also easy gaadu, but again these are all like not easy books, but it's not a big, again it's not actually beginner's book, but it's what you can try reading it. It's like Tamil History and Japanese by David Schulman. Endukante that book and that author generally has influenced me in this. Ante you should go with a blank slate, so vellali not approach something, so that is there. And because you're talking about temple architecture, sculpture and all that, ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా ఆర్గ్యుమెంట్ చదవాలని చెప్పేసి, దట్స్ బై వుమన్ కాల్డ్ విద్యా దెహేజియా. ఇట్స్ కాల్డ్ బాడీ అడోర్న్డ్. బాడీ అడోర్న్డ్ అదేంటంటే, సో ఇట్స్ లైక్ న్యూడిటీ. వై ఇస్ దేర్ న్యూడిటీ ఇన్ ఇండియన్ ఆర్ట్? ఇట్స్ అన్ ఆన్సర్, అంటే ఒక ఆన్సర్ ఇస్తుంది. ఓకే,
and it says that basically they're not nude. నువ్వు గమనిస్తే they're not nude. They're wearing something which is they're wearing ornaments, ఆభరణాలు వేసుకుంటున్నారు. అవును. That is that, which means to highlight that ornament there, like it's like the ornamentation అంటే మనకు అలంకారం అనేది అంత ముఖ్యం in our culture. So that's the argument of that. It's a very interesting book. So అలాంటిది. And then yeah, I think this is a good fine decent list. Okay, and if you are interested in there is in Telugu for Andhra history there is a person called BSL Hanumantarao. చాలా మంది స్టేట్ పిఎస్సి యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కి దే యూస్ ఇట్ అపారెంట్లీ. నాకు తెలియలేదు ముందు. ఆంధ్ర హిస్టరీ కోసం దే యూస్ ఇట్ అండ్ హి ఇస్ వెరీ గుడ్. తను లైక్ సేమ్ డ్రై, ఇట్స్ వెరీ డ్రై హిస్టరీ బట్ ఇట్స్ గుడ్. హీస్ అ గుడ్ హిస్టోరియన్ అండ్ ఎనీ బుక్ బై దట్ పర్సన్ ఇస్ గుడ్. సో హీస్ అ వెరీ గుడ్ స్కాలర్ ఐ ఆల్సో. సో యా, దీంతో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అయితే ఫినిష్ అయింది. సో సెకండ్ సెగ్మెంట్కి ఎంటర్ అయితే, సో దిస్ ఇస్ లైక్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. దీన్ని మేము కుర్కుర్ కాన్వో అని పిలుస్తాము. ఎందుకు కుర్కుర్ కాన్వో అంటే కుర్కురే లాగా ఆన్సర్స్ అన్ని క్రిస్పీగా ఉండాలని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతాను, తర్వాత యష్ కంటిన్యూ చేస్తాడు. ఓకేనా? డాక్యుమెంటరీస్ లో మీరు ఏమైనా అప్రిషియేట్ చేసేవి ఉన్నాయా? Yeah, there are a few, but mostly current issues. Historical documentaries I don't like at all. Current issues. So Inside Job ఒక documentary ఉంది. It's చాలా famous documentary. That's it's about economics. So politics, economics, these things I like. Okay. Next question. What does religion mean to you? So religion is that okay, very నేను I look at it as a sociologist, more as a faithful person, and I think you will get what you will look for. You will get అంటే నీకు ఏం నువ్వు దేనికోసం అయితే వెతుకుతావో అది నీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నార్త్ ఇండియా ఎక్కువ నచ్చుతుందా, సౌత్ ఇండియా ఎక్కువ నచ్చుతుందా? I mean, comfort, convenience is southern India is much not at all comparable. But I don't learn so much. Adi North India I learn a lot. Okay. It's now my turn, and first question is konchi ibban pedtanu, but we really want to know that. So what was the idea behind the username suribabu.lavangam? Nothing, నాకు సినిమా అంటే ఇష్టము అండ్ బ్రహ్మానందం is my favorite, and అందుకనే like I different బ్రహ్మానందం పేర్లు వాడుతుంటాను. సో సులభ లాంగ్ ఇస్ వన్, తర్వాత ఇంకేదో పెట్టా నేను గుర్తురావట్లేదు. బట్ సో ఇట్స్ లైక్ that's a theme. బ్రహ్మానందం కాన్సెప్ట్ is an important part of my life. Acha, okay, cool. Okay, so my next question, history or mythology? No, history. So mythology, so history, for historian mythology అనేది ఏమి ఉండదు. There's history in everything. కానీ it's not that mythology అనేది మనం we don't see it as facts. It's just that నువ్వు ఒక మనిషి ఒకటి రాశారంటే it will reveal something about him. సో ఆ విధంగా యూస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ హిస్టరీ. హిస్టరీలో కూడా మైథాలజీ ఉంటుంది, హిస్టరీలో కూడా అబద్ధాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, జర్నీని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారా లేకపోతే ఆ డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యాక ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారా? కొన్నిసార్లు జర్నీ, మోస్ట్లీ డెస్టినేషన్ విల్ బి మచ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది జర్నీ కంటే ఎంజాయ్మెంట్. కొన్ని చోట్ల జర్నీ ఉంటుంది కానీ డెస్టినేషన్ అంత గబ్బుగా అంత సౌమ్యంగా ఉంటది కాబట్టి డెస్టినేషన్ జర్నీనే బాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ సో మై లాస్ట్ క్వశ్చన్, సంథింగ్ విచ్ పీపుల్ డోంట్ నో అబౌట్ యూ, మీ గురించి తెలియని ఒక విషయం చెప్పండి. అంటే ఎవరికి తెలియదా? ఎవరికి తెలియంది, మీరు ఎవరికి చెప్పలేదు జనరల్ గా. ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్తాను నేను. ఏం చెప్తాను అబ్బా, నాకు విజిల్, ఐ మీన్ ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్, ఐ మీన్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ నో, బట్ నా గురించి చెప్పుకోవాలనిపించే విషయం, నాకు విజిల్ వేయడం చాలా ఇష్టం. Like I can whistle songs and all that, so like I just whistle all the time. అదే నాకు ఇష్టం. That's the thing I want to do. That's very cool. So yeah, Revanth, so this is how we end up our both the segments and this conversation. నిజంగా ఈ కాన్వర్సేషన్ చాలా డీప్ గా వెళ్ళింది, ఐ థింక్, అండ్ చాలా నాలెడ్జబుల్ కంటెంట్ షేర్ చేశారు మాతోటి, అండ్ we feel very I hope it was also happy to share. entertaining.
డెఫినెట్లీ యాక్చువల్లీ మేము ఎప్పుడు మా సెకండ్ సెగ్మెంట్లో వీ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ దిస్ వన్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ యూ హ్యాష్ ట్యాగ్ క్యాఫినేటెడ్ అంటే జనరలీ వాట్ ఆర్ యూ ఎడిక్టెడ్ టు అని చెప్పేసి. I like Office show. I love. Malla, I am a huge Jandhyala fan. So that is like నేను every time ప్రతిసారి ఒక మనిషికి when I introduce non-Telugu person, I introduce Ahana Pelanta movie, I feel like I'm doing social service. Like ప్రపంచంలో మంచిని పెంచినట్టు నేను ఫీల్ అవుతాను. సో దట్స్ అనదర్ థింగ్. అడిక్టెడ్ అంటే ఇట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి. సో విద్య కొంచెం ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. సర్లే మనం ఈ టాపిక్. ఓ వెయిట్, నో నాట్ ఓకే. యు ఆర్ ఆల్సో గుడ్ జంధ్యాల, బట్ ఐ మీన్ జంధ్యాల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి. యాక్చువల్లీ మాకు పద్ధతి ఉందన్నమాట, వెళ్ళిపోయే ముందు గెస్ట్ చేత హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టిస్తాము. సో జస్ట్ ఇట్లా ఒక సింబల్, హ్యాష్ ట్యాగ్ సింబల్ అంతే. ఓకే. And finally, how was your experience with this conversation? చాలా బాగా అనిపించింది. ఐ మీన్ ఇట్స్ మెయిన్ ఏంటంటే లైక్ ఐ లైక్ తెలుగులో ఈ విషయం గురించి మాట్లాడడం నాకు చాలా ఇష్టం. సో అండ్ ఆల్సో ఇన్ నాన్ అకాడమిక్ స్పేస్ అండ్ క్యాజువల్. సో బికాస్ ఐ వాస్ సేయింగ్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆడియన్స్. ఇలానే దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఫోరం ఫర్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎందుకంటే అందరికి తెలియాలి కాబట్టి. అండ్ ఐ హోప్ దట్ ఇట్ వర్క్స్. ఐ హోప్ కనీసం ఒక్కరైనా కానీ దీన్ని చూసి కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఇట్స్ అమేజింగ్. మాకు కూడా కావాల్సింది అదే, దట్స్ అవర్ మోటో యాక్చువల్లీ. కనీసం ఒకళ్ళిద్దరైనా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మేము తీసుకొచ్చే గెస్ట్ నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని ఇఫ్ దే ట్రై సంథింగ్ న్యూ, అది మాకు కూడా చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది అంతే.